rules of differentiation. So let's look at the first learning outcomes. So there are few formulas that you are going to understand in this part. Okay. So untuk rules of differentiation, all the formula listed here will not be given in exam. Okay. So all the formula here will not be given. So you need to remember all this formula lah. Tapi jangan risau, formula dia simple je. Senang nak hafal. Taklah senang nak hafal, senang kamu nak faham. Okay, kita ada formula apa? Sebab dia akan bagi formula lain yang melibatkan trigo, yang melibatkan ln eksponen. Ya ke? Ln eksponen yang bagi? Saya pun tak ingat. Nanti saya tengok balik ya. So, the basic rules of differentiation. So, perkara pertama, basic rules. Apakah basic rule of differentiation? Kalau kamu masih lagi ingat, basic rule dia adalah kalau kita ada power kan. Okay, let's look at this one dululah. Fx equals to k. Bila cari derivative dia, f prime, it will be equals to 0. Dibesarkan sikit. So, fx equals to constant. So contohlah kalau kita ada fx sama dengan 8, so f prime x dia will be just 0. Any constant, dia akan jadi kosong. Okay. Next, fx equals to x to the power of n. Apa konsep dia? Power bawa pergi depan and then salin x kuasa n tapi n akan tolak 1. So rules untuk differentiation adalah power kita boleh bawa pergi depan, kemudian power dia akan kurang 1. Saya repeat, power bawa pergi depan, kemudian power akan kurang 1. So itu adalah basic rules of differentiation. Okay, kalau ada constant dekat depan, tak ada masalah. Bawa je n ni pergi depan, darabkan dengan constant tersebut dan kemudian n akan kurang 1. Okay, dia simple je lah. Nanti kita akan tengok macam mana dia punya application. Okay, next adalah sum rule, summation. Alah, summation ni senang je kan. Kalau kita ada function ux plus ataupun minus dengan vx, so bila kita nak cari f prime mereka, maksudnya cari derivative of u dan cari derivative of v. Operation ini akan kekal sama. Okay, itu adalah untuk summation rule. Next, saya tunjukkan pula power rule. Okay, power rule benda yang sama dengan basic rule. Cuma beza dia bahagian dalam ini. Let's say kalau kamu let ini sebagai u ataupun fx lah Apa basic rule tadi? Kalau kita ada function dekat sini, ada power, power bawa pergi depan dan n akan kurang 1. Okay, tetapi dalam bracket ini kita perlu differentiate dia. So that means dia akan jadi d over dx of fx. Ataupun this one can also be written as f prime x. Okay, so nanti kita akan tengok aplikasi dia macam mana. Product rule ingat lagi tak? Kalau kita nampak dia adalah hasil darab antara function u dan function v. So u dot v will be equals to v u prime plus u v prime. V, cari u prime dia apa, plus u v prime. Kalau quotient maksudnya apa? Bahagi. Kalau bahagi u dengan v, apa formula dia? V u prime, tapi dia akan jadi minus u v prime over v squared. Ini beza antara produk dengan quotient lah. Quotient dia akan guna minus dan dia akan dibahagikan dengan v squared. Yang ni sama je, v u prime minus u v prime. Okay. Chain rule tu apa? Chain rule ni, bila kita let y equals to f of u and u boleh differentiate with respect to x. So, nak cari dy over dx will be dy, u ni kita differentiate dahulu. So, dy over du darabkan dengan du over dx. Okay, so chain rule nanti kita akan aplikasikan lah. Saya rasa kalau kamu tengok je formula ni, kamu takkan faham. So let's try to apply all the formulas here. Okay, so saya tunjukkan yang pertama. 4x cubed plus 1 over x squared minus x. Okay,
Syarat dia adalah kalau saya nampak ada fraction seperti ini, saya akan bawa dia naik atas. So I am going to rewrite this function as 4x cube, sebesar sangat ni, sekejap 4x cube plus x to the power of negative 2 minus x. Okey, kemudian nak cari f prime x. Tadi apa syarat dia? Kalau kita nampak power, bawa pergi depan. So it will be 3 multiplied by 4x. 3 ini dia akan kurang 1, so tinggallah 2. Ingat lagi ke? Okay. Lepas tu, kita buat lagi sekali. This one will be plus. Okay. Ada power. Power bawa pergi depan. So now we have these 2. X to the power of, okay, negative 2 tolak 1 dapat negative 3. Okay, and then differentiate x. Differentiate x dapat apa? Power dia apa? Power dia 1 kan, bawa pergi depan. So dia akan jadi 1 darabkan dengan x kuasa kosong. X kuasa kosong adalah 1. So automatic dapat 1. Okay, so the value here will be 12x squared minus 2 over x cube minus 1. Okay, now let's try this one, second. Second ini, instead of guna quotient rule, saya akan gunakan power rule. So 2, ini saya akan bawa dia naik atas supaya dia jadi 3x squared minus 1 to the power of negative half. Kalau dekat denominator, bila kita bawa naik atas, dia akan jadi negatif. Okay, now nak cari dy over dx. Sebab dekat sini dia gunakan y, so saya letak dy over dx. So power bawa pergi depan. Negative 1 over 2 multiply by 2. Ini akan kekal 3x square minus 1. Tetapi power ini akan tolak 1. So negative half you minus dengan 1. Now you are going to multiply by, okay, ini masih lagi perlu differentiate. So differentiate 3x squared. Okay, sekarang ni saya kena highlight kat sini. So this one, differentiate dia, I get 6x. Negative 1 akan dapat 0 lah kan. Okay, so kemudian kita menggabungkan mereka. I have half darabkan dengan 2 will be equals to 1. So that means I get negative 6x. Saya bawakan negatif ini dengan 6x ke depan. So negative half tolak 1 dapat negative 3 over 2. Okay, so that means our brackets here will be 3x squared minus 1 multiplied by to the power of negative 3 over 2. So this will be your answer. Now, untuk this part, okay, saya tak nak gunakan quotient rule sebab apa? Kat bawah ni kita ada x cube sahaja. So actually I can simplify them into these fractions. X squared over x cube minus 5x over x cube plus 3 over x cube. And that means I have 1 over x minus 5 over x squared plus 3 over x cube, which results to x to the power of negative 1 minus 5x to the power of negative 2 plus 3x to the power of negative 3. Saya simplifykan dia kepada this value. Okay, kemudian I am going to find the derivative. F prime x will be equals to negative 1 multiplied by x to the power of negative 2 tolak negative 2 darabkan dengan 5x to the power of negative 3. Okay, plus dengan tak cukup ruang pula. Negative 3 multiplied by 3x to the power of negative 4. So that means the result here will be negative of x to the power of negative 2 plus 10
x to the power of negative 3 minus 9x to the power of negative 4, which results to negative 1 over x squared plus 10 over x cubed minus 9 over x to the power of 4. And this will be your final answer. So far, okay? Boleh eh? Alright. So this part, I know it is a product of two functions. Ini adalah U, ini adalah V. So I am going to use the formula for f prime x equals to VU prime plus UV prime. Okay, kita akan gunakan formula ini. So let's start with finding the U prime. So U prime will be equals to, differentiate this function, I get 15x squared. Okay, and then our, kejap, sebelum tu saya rewrite back. Let our U be 5x cubed plus 1. So my U prime will be 15x squared. And my V will be x to the power of half plus 1. And V prime will be half x to the power of negative half. Ataupun this one can also be written as 1 over 2 square root of x. So dia adalah jawapan yang sama. Okay. Next, our f prime x now will be equals to, formula dia apa? VU prime. So V adalah x ataupun saya gunakan square root. Square root of x plus 1 and U prime is 15x squared plus U 5x cubed plus 1 V prime 1 over 2 square root of x. Okay, next is expand. X kuasa 1/2 darabkan dengan X kuasa 2. So 1/2 tambah 2 dapat dah kuasa 5/2. So the first one is 15x to the power of 5 over 2 plus 15x squared. And then here kita gabungkan, kita ada 5/2. X kuasa 3 tolak 1/2. 3, 6 dapat kuasa 5/2 juga. So here I get plus 5 over 2 x to the power of 5 over 2 plus 1 over 2 square root of x. Okay, so if we gabungkan this region, this one sebab term kita sama, 15 tambah 5/2, 35. So I get 35 over 2 x to the power of 5 over 2 plus 15x squared plus 1 over 2 square root of x. And this should be your final answer. So ini kita gunakan product rule. Okay. So next I am going to show you how to use quotient rule, where this should be your V, U, and the below ataupun penyebut kat sini kita akan jadikan dia sebagai V. Okay, so here is what will be happen. U adalah x kuasa half. U prime will be 1 over 2 x to the power of negative half ataupun 1 over 2 square root of x. Sama macam tadilah. And V adalah square root of x plus 1. Differentiate dia sebenarnya akan dapat benda yang sama dengan ini. So saya tuliskan tergerak pula. Square root of x. Okay, so your kat sini sebab digunakan y, I am going to use dy over dx will be equals to, so apa formula dia kalau quotient rule? F prime will be equals to VU prime minus UV prime divided by V squared. That is your formula. Okay, so V will be square root of x plus 1 multiplied by U prime 1 over 2 square root of x minus U square root of x, and V prime is 1 over 2 square root of x. You are going to be divided by V squared, which is square root of x plus 1 squared.
Okay, now let's simplify. Square root of x plus 1 multiplied by half of 1 over 2 square root of x. Square root of x darabkan dengan ini, kita dapat 1 over 2 plus, okay, 1 multiplied by this term will be 1 over 2 square root of x. Next, square root of x multiplied by 1 over 2 square root of x will be minus 1 over 2. Over, the denominator here will be square root of x plus 1 squared. So 1 over 2 minus 1 over 2 will be 0. So the final answer here will be 1 over 2 square root of x multiplied by square root of x plus 1 squared. So this should be your final answer. Okay, so now last kali sebelum saya habis, sebab tinggal lagi satu je benda yang kita kena cover dalam 9.2. Okay, rules of differentiation, the B learning outcomes adalah perform the second and third order. Second and third order maksudnya kamu akan differentiate. Kalau second, kita akan differentiate lagi sekali lah dy over dx, so dapat f double prime. Kalau third, kamu differentiate 3 kali, kamu akan dapat f triple prime. Okay, so tanpa membuang masa, marilah kita mencari jawapan kepada ini. Satu jawapan saja. So, y adalah 3x plus 1 to the power of 5. Find first, second and third derivative. So, the first derivative will be y prime equals to, ingat tak, power buat pergi depan. 5, 3x tambah 1 kuasa 4 darab dengan differentiate 3x dapat 3. So 15, 3x plus 1 to the power of 4. So this is my first derivative. Now, my second derivative. Second derivative, you differentiate this function again. So d over dy of 15, 3x plus 1 to the power of 4. So differentiate dapat apa? 4 darabkan dengan 15 darabkan dengan 3x plus 1, but this time akan jadi kuasa 3 darabkan pula dengan 3. Okay, nampak tak? So it will be, okay kejap, bracket ni tersilap, darabkan dengan 3. So 15 darab 4 adalah berapa? 60. 60 darabkan dengan 3. 60 darab 3 will be 180. Okay, kejap ini kamu akan darabkan. 4 darab 15 darab 3. So 6, 12, 14, 180. 180 of 3x plus 1 to the power of 3. So this will be your second derivative. So for your final, your third derivative will be, you differentiate again your second derivative. 180 of 3x plus 1 cube. The same thing will be happen. 3 bawa pergi depan. So kita ada 180 3x tambah 1 kuasa 2. Tapi kena darabkan pula dengan differentiate 3x tambah 1 dapat 3. Okay. So kamu akan darabkan pula 3 darab 180 darab dengan 3. Berapa ni? 9 darab 180 adalah berapa lah ya? Oh, sini kalkulator saya. 1620. 1620. Okay. So this should be your final answer. Settle. First, second and third derivative. So itu sahajalah